ఓకే. నమస్తే వ్యూవర్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు అక్షయ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నా. ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. 6th నుండి 12th కొంట క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. ఇది మనకి కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ చాప్టర్లో Part-2 వీడియో. ఈ వీడియోలో అయితే మనం 6 నుండి 12 దాకా క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు, ఫైండ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎఫ్. డిస్కంటిన్యూటీ పాయింట్ని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. డిస్కంటిన్యూటీ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇలా, ఓకే, ఇలా ఉంటాయి అనుకోండి. వీటిని డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఓకే. అంటే x<2 దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశారు, x>2 దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేశారు. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ని మనం డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే వీటిని మనం టర్నింగ్ పాయింట్స్ అంటాం. ఈ టర్నింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం కంటిన్యూటీ అని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మీకు కంటిన్యూటీ సాటిస్ఫై అయితే అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర సాటిస్ఫై అవుతుంది. మీకు ఏమన్నా ఈ పాయింట్స్ దగ్గర అంటే కంటిన్యూస్ కాలేదంటే ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మనకి ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ పాయింట్స్ మనకి ఏమవుతుంది, డిస్కంటిన్యూటీ పాయింట్ అవుతాయి. ఓకే. అర్థమైందా? అంటే టర్నింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర చెక్ చేయండి. ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మీకు వర్కౌట్ అయితే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. మీకు ఈ పాయింట్స్ దగ్గర కంటిన్యూస్ కాలేదంటే ఈ పాయింట్స్ మనకి డిస్కంటిన్యూట్ పాయింట్ అవుతుంది. ఓకే. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి టర్నింగ్ పాయింట్ 2 ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఎక్కడైతే మనకి ఈక్వల్ సింబల్ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ ఉంది ఈక్వల్ సింబల్, ఇక్కడైతే ఈక్వల్ సింబల్ ఉంది. ఎక్కడైతే ఈక్వల్ సింబల్ ఉంటుందో ఆ ఫంక్షన్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఆ కండిషన్లో ఉన్న ఫంక్షన్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది మనకి ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్లో 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు మనకి 2 times of 2 plus 3 వస్తుంది. అంటే 2 2s 4 plus 3 ఎంత 7 వస్తుంది. ఓకే. తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. లిమిట్ x tends to 2 minus f of x, that is equal to లిమిట్ x tends to 2 minus లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇది. ఓకే. లెస్ దెన్ సింబల్ ఉంటుంది కదా. ఓకే. ఈ కండిషన్లో ఉన్న ఫంక్షన్ మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి ఫంక్షన్ అవుతుంది 2x plus 3. ఓకే. ఇది పొలినామియల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా x ప్లస్లో 2 రిప్లేస్ చేసుకోండి. ఇది మనకి 7 వస్తుంది. RHL కూడా మనకి వస్తుంది. లిమిట్ x tends to 2 plus f of x, that is equal to లిమిట్ x tends to 2 plus అంటే x గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఉంటుంది కదా. ఓకే. ఆ కండిషన్లో ఉన్న ఫంక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. 2x minus 3, 2 of 2 minus 3 మనకి ఎంత వస్తుంది? 4 minus 3 1. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ కాలేదనుకోండి. ఓకే. ఏదైనా 2 కండిషన్స్ మనకు సాటిస్ఫై కాకపోయినా దట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, దేర్ ఫోర్ ఫంక్షన్ f of x is discontinuous. ఓకే. అట్ x equal to 2. x equal to 2 దగ్గర మనకి డిస్కంటిన్యూస్ కాబట్టి డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్ ఈస్ 2 only. x equal to 2. x equal to 2 is the discontinuous point. ఓకే. ఇలా మీరు చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్లో మీకు ఇక్కడ మోడలస్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ఫస్ట్ దాన్ని అయితే మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఒకటి కూడా చూడండి, ఈ కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ లెస్ దెన్ -3 అన్నారు. ఓకే. ఎక్స్ లెస్ దెన్ -3 అంటే, ఓకే, లెస్ దెన్ అంటే -3 కన్నా చిన్న నెంబర్ ఏదైనా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను -4 తీసుకుంటాను. ఓకే. మోడ్ లోపల సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి. లోపల ఉన్న నెంబర్ పాజిటివ్ ఉందో నెగిటివ్ ఉందో చూసుకోండి. లోపల ఉన్న నెంబర్ ఏముంది? నెగిటివ్ ఉంది. నెగిటివ్ ఉందంటే మోడలస్ ఓపెన్ విత్ నెగిటివ్ సైన్.
ఓకే, మాడ్యులస్ అనేది నెగిటివ్స్, ఈ మాడ్యులస్ అనేది నెగిటివ్ మైనస్ ఎక్స్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, మాడ్యులస్ ఓపెన్ విత్ మైనస్ ఎక్స్. ఓకే, +3 x is less than or equal to -3, -2, -3 less than x less than 3, 6x plus 2, x is greater than or equal to 3 వస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ మనకి టర్నింగ్ పాయింట్స్ చూసుకుంటే -3 అనేది టర్నింగ్ పాయింట్ అండ్ 3 అనేది కూడా టర్నింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ మనకి టర్నింగ్ పాయింట్స్ కాబట్టి ఈ 2 పాయింట్స్ కూడా మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ రెండింటికి కంటిన్యూటీ డెఫినేషన్ అయితే మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -3 చెక్ చేద్దాం. అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -3 వచ్చిన విధం f(-3) ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫంక్షన్ ఇది అవుతుంది. -3 + 3 సారీ minus of -3 + 3 ఎంత వస్తుంది? 9 వస్తుంది. 9 6 వస్తుంది. 3 + 3 6. ఓకే, సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమొస్తుంది? లిమిట్ x tends to -3 minus f of x that is equal to లిమిట్ x tends to -3 minus లెస్ దెన్ సింబల్ లేదు -x + 3. ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ కూడా 6 వస్తుంది మీకు. RHL limit x tends to -3 plus f of x that is equal to limit x tends to -3 plus ఫంక్షన్ ఏంటి? గ్రేటర్ సింబల్ x గ్రేటర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫంక్షన్ ఇక్కడ -2x that is equal to -2 of -3 that is equal to 6. అంటే ఫంక్షనల్ వాల్యూ f of -3 that is equal to left hand limit that is equal to right hand limit. ఈ మూడు కండిషన్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ది గివెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ కంటిన్యూస్. ఓకే, -3 దగ్గర ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుంది, మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఎక్కడ అంటే 3 దగ్గర అయితే మనం చెక్ చేద్దాం. 3 దగ్గర అయితే చెక్ చేద్దాం. అంటే x ఈక్వల్ టు 3 దగ్గర ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫంక్షనల్ వాల్యూకి ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది. ఫంక్షన్ అనేది 6x + 2 అవుతుంది. 6 of 3 + 2. ఓకే, 6 3 is 18 + 2 20 వస్తుంది. 20 రావాలి ఆన్సర్. ఓకే, ఫంక్షనల్ వాల్యూ 20 వస్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎంత వస్తుంది? లిమిట్ x tends to 3 minus f of x that is equal to limit x tends to 3 minus functional value 3 minus కంటే less than symbol -2x that is equal to -2 of 3 -6 వస్తుంది. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ 2 కండిషన్స్ ఈక్వల్ కాకపోయినా f of 3 is not equal to left hand limit. Any 2 conditions equal కాకపోయినా మనం ఏం చెప్తాం? The function is discontinuous. It is not continuous అంటాం. Okay, therefore given function f of x is discontinuous at x equal to 3. Then point of discontinuity ఏమవుతుందో? Point of discontinuous is x equal to 3. ఇది మనకి సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇదైతే క్లియర్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ మీరు సింప్లిఫై అయితే చేయండి. ఫస్ట్ మాడ్యులస్ ఉంటుంది. ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 రెండిట్లకి మీకు ఫంక్షన్ సేమ్ అని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ దీన్ని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0, x ఈక్వల్ టు 0, x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇలా డిఫైన్ చేసుకోండి. x ఈక్వల్ టు 0కి 0 ఇచ్చాడు. x లెస్ దెన్ 0 అంటే మాడ్యులస్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ మైనస్ సైన్ -x/x. ఓకే, ఎందుకంటే లెస్ దెన్ 0 అంటే 0 కన్నా తక్కువ ఏదన్నా నంబర్ తీసుకోండి. -1 మోడ్ ఆఫ్ -1 ఇన్సైడ్ మోడ్ నంబర్ ఏముంది? నెగిటివ్ ఉంది. అప్పుడు మాడ్యులస్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ నెగిటివ్ సైన్. ఓకే, x గ్రేటర్ దెన్ 0 కన్నా ఎలాంటి 0 కన్నా ఏదైనా పెద్ద నెంబర్ ఏదైనా తీసుకోండి.
లోపల మీరు నెంబర్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, లోపల ఉన్న నెంబర్ పాజిటివ్, అందుకని మాడ్యులస్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే we get this as -1 x is less than 0, 0 x equal to 0, 1 x is greater than 0. మీరు ఇక్కడ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఫంక్షనల్ వాల్యూ 0 ఉంది. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి ఫంక్షన్ -1 వస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి ఫంక్షన్ 1 వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్. ఓకే, f of 0, 0, left hand limit that is equal to limit x tends to 0 minus f of x, that is limit x tends to 0 minus we get -1, that is -1. Right hand limit మనకు limit x tends to 0 plus f of x, that is equal to limit x tends to 0 plus 1, that is equal to 1. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్, ఈ మూడు కండిషన్స్ ఈక్వల్ కావట్లేదు. therefore it is discontinuous at x equal to 0. ఓకే, మనకి డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 0 is the discontinuous point. అంత సొల్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటే x బై x లెస్ దెన్ 0 అంటున్నాడు కాబట్టి మాడ్యులస్ ఈజ్ ఓపెన్ విత్ -x, get -1 x is greater than equal to 0. We get here also -1 x is less than 0, -1 x is greater than equal to 0. Okay, function. Okay, and then functional value అనేది మనకేమో ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది. ఫంక్షనల్ వాల్యూ f of 0 it must be -1. left hand limit also we get -1, right hand limit also we get -1 వస్తుంది. ఓకే, అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి it is continuous everywhere. It is continuous at x equal to 0. If it is continuous at x equal to 0, it is continuous everywhere. ఓకే, మనకు ప్రాబ్లమే లేదు. టర్నింగ్ పాయింట్ దగ్గరే మనకు ప్రాబ్లం లేదంటే ఇంకెక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ కంటిన్యూస్, నో డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్, నో డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ అని రాస్తాం. 10th క్వశ్చన్, ఇక్కడ టర్నింగ్ పాయింట్ 1 ఉంది. ఓకే, ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఫంక్షన్ f of 1 ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 1 + 1 2 వస్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దట్ ఈస్ లిమిట్ x tends to 1 minus f of x, that is equal to limit x tends to 1 minus f of x అంటే less than సింబల్ ఇక్కడ ఉంది. ఫంక్షన్ ఇది x² + 1, we get 1 + 1, 1 square అంటే 1, 1 + 1 equal to 2. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆల్సో we get 1 minus 1 plus f of x, that is equal to function is x plus 1, that is 1 plus 1 is equal to 2. Therefore it is continuous at x equal to 1. Therefore no discontinuous points. It is continuous at x equal to 1 and it is continuous everywhere. It is continuous everywhere and there is no discontinuous points. Okay, next 11th question అయితే చూడండి. ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ వాల్యూ f of 2 ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. 2³ - 3 that is 8 - 3 we get 5. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏంటి? లిమిట్ x tends to 2 minus f of x, that is equal to limit x tends to 2 minus functional value ఏంటి? x³ - 3, that is equal to 2³ - 3, that is equal to 5. ఇక్కడ కూడా రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ limit x tends to 2 plus f of x, that is equal to limit x tends to 2 plus function ఏంటి? x² + 1, 2² + 1 we get 5. Okay, therefore f of 2 is equal to left hand limit, that is equal to right hand limit. Therefore given function is continuous. It is continuous at x equal to 2. It is continuous at x equal to 2 అంటే it is continuous everywhere. మన టర్నింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఇది కంటిన్యూస్ అయింది అంటే it is continuous everywhere. మనకి ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు. అందువల్ల it is continuous everywhere. Therefore no discontinuous point.
నో డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్. మనకి ఎలాంటి డిస్కంటిన్యూస్ పాయింట్స్ అయితే లేవు. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ టర్నింగ్ పాయింట్ 1 ఉంది, ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1. ఓకే, ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. 1⁻10 - 1 గెట్ 0. 1⁻ఎనీ పవర్ ఉంటే దాని వాల్యూ 1. ఓకే, 1 - 1 0. అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, that is limit extends to 1 minus f of x, that is equal to limit extends to 1 minus f of x into less than symbol, x raised to power 10 minus 1, that is equal to 1 minus 1 0. Right hand limit, that is equal to limit extends to 1 plus f of x, that is equal to limit extends to 1 plus అంటే greater symbol, ఫంక్షన్ వచ్చి x స్క్వేర్ అవుతుంది. 1 స్క్వేర్ అంటే 1. ఓకే, ఇక్కడ LHL RHL ఈక్వల్ లేదా? ఓకే, ఎనీ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోయినా దట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, f of x is discontinuous at x equal to 1. okay, therefore number of discontinuous points points of discontinuous are x equal to 1. okay, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, no discontinuous points. okay, x equal to 3. ఓకే, ఇది మనకి ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే మనం ఈ 12 క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో. ఓకే, మీకు వీడియో నచ్చితే వీడియోకి అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ అయితే సపోర్ట్ చేయండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై భువనేశ్వర్.